Hi guys, welcome back to my channel. నేను మీ జైత్రి మకానా. నేను ట్రావెల్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ చేస్తాను. సో అందులో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్. ఈ రోజు 50k సబ్స్క్రైబర్స్ సందర్భంగా ఐఎమ్ డూయింగ్ అ Q&A వీడియో. So you ask and I answer. And most of the questions are, what do you do? How do you earn money? How do you manage your finances? అన్ని places కి travel ఎలా చేస్తావు? If you have a boyfriend or not. And next web series ఏంటి? Acting ఎలాగా? Too many questions about all of this. I will answer all of it one by one. First, let's start with YouTube questions. Oh, this is a simple one. What's your age? I am 27 years old and my birthday is on October 11, 1997. So, in October ki I'll be 28. Okay, next is Vasundhara Challagundla. Hello Jaiyetri. You're always juggling so many things and still stay productive. It's super inspiring. What helps you stay productive every day? Also, what's your full-time job and what did you study? And also, how do you manage your expenses and savings while doing all this? I know I just threw a whole interview at you, but genuinely curious. Okay, let me start with most asked question. What do you actually do? How do you earn money? I'll tell you. I am a full-time actor. So that is what I do for a living. And a full-time content creator. I'll explain. వైరలీ అనే ఒక తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను ఫుల్ టైం వర్క్ చేస్తాను. ఐ యాక్ట్ ఫర్ దట్ ఛానల్. సో వైరలీలో మేము వెబ్ సిరీస్ చేస్తాము, స్కెచెస్ చేస్తాము. ఈ వీడియోస్ అన్నిట్లో నేను యాక్ట్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డూ ఎవ్రీ సింగిల్ మంత్. సో దట్ కంపెనీ తమాడా మీడియా పేస్ మీ ఫర్ ద యాక్టింగ్ దట్ ఐ డూ ఫర్ దట్ ఛానల్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ సైడ్. అది కాకుండా ఐ ఆల్సో డూ కాంటెంట్ క్రియేషన్. లైక్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పైన, ఈ యూట్యూబ్ పైన ఐ క్రియేట్ కాంటెంట్ ఫర్ యూ గైస్. సో దీని త్రూ నాకు ఎలా వస్తుంది అంటే, ఐ డోంట్ ఎర్న్ ఫ్రమ్ ద ప్లాట్ఫామ్ పర్ సే. యూట్యూబ్ నుంచి కొంచెం రెవెన్యూ వస్తుంది, ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి రెవెన్యూ ఏం రాదు, కానీ బ్రాండ్ కొలాబరేషన్స్కి ఐ గెట్ పేడ్. సో ఒక్కొక్కసారి మంత్స్ ఐ డోంట్ డూ ఎనీ బ్రాండ్ కొలాబరేషన్స్. దట్స్ వెన్ ఐ డోంట్ గెట్ పేడ్ అట్ ఆల్. ఒక్కొక్కసారి ఏమైనా బ్రాండ్ కొలాబరేషన్ చేస్తే ఐ గెట్ పేడ్ ఫర్ ఇట్. దిస్ ఇస్ హౌ ఐ ఎర్న్ మనీ. సో what I do for a living is act and create content. This is my full-time job. Hero1464 asked me, what are your qualifications? Idi kuda chaala mandi adigaru. I studied BBA, Bachelor of Business Administration from Bhavans. So దీని తర్వాత MBA చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ అంతలోనే నాకు ఒక జాబ్ వచ్చింది. ఆ జాబ్ ఒక 6 months చేశాను మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో. ఒక 6 months వర్క్ చేశాను, విచ్ ఐ డిడ్ రియలీ వెల్ అండ్ ఐ వాజ్ ఎర్నింగ్ గుడ్ ఎనఫ్. But then I felt like this is the age. Appudu nenu I think I was 21. So ippudu kaakapothe I will not get to experiment like this ever again in my life ani acting oka chance iddam, workout avute okay, ledu ante I'll come back to this life, this corporate life anukunnanu. So I gave it a chance and everything worked out well, touch wood. So yeah, I didn't have to go back to that life again. How do you manage your expenses? Like, you travel a lot, so how do you earn? How do you save? How do you spend it on your vacation? By the way, congrats for your 50k. Lots of love and support. I do travel a lot. How do I manage my expenses? Ante nenu first thing, trip ni 90% of the times సడన్గా ప్లాన్ చేయను. నేను నా లైఫ్లో ఏ డెసిషన్స్ అయినా చాలా ఆలోచించి డిలే చేసి అప్పుడు తీసుకుంటాను. సో ఐ ఆమ్ దట్ పర్సన్ ఇన్ జనరల్. సో ట్రావెలింగ్ కూడా ఇలా నేను చేయలేను, చాలా ప్లానింగ్ చేస్తాను ఇన్ అడ్వాన్స్. సో ఒక 2 months ముందు నుంచే ఐ స్టార్ట్ థింకింగ్, ఒకవేళ నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే నాకు ఎంత ఖర్చులు అవుతాయి. అప్పుడే కూర్చొని చూస్తాను, ఆ మంత్లో ఫ్లైట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, హోటల్ బుక్ చేయాలంటే ఎంత అవుతుంది, అబ్బా ఎంత అవుతుందా, ఇది కాకపోతే ఇంకా ఆప్షన్ ఉందా అని చూసి ఐ జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్ ఎంత అవుతుంది. కొంచెం ఎక్కువ మిస్లేనియస్ ఖర్చులు కూడా రాసుకుని బడ్జెట్ ఎంత అని చూసుకుంటా. సో వన్స్ నాకు ఆ బడ్జెట్ వచ్చాక ఐ స్టిల్ హ్యావ్ 2-3 months టైం కదా, నాకు వచ్చే మనీ నుంచి. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ గైస్, ఐ ఆమ్ అ సేవర్ మోర్ దెన్ అ స్పెండర్. ఇది మేబీ మీకు నమ్మడానికి కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండొచ్చు. దట్స్ బికాస్ ఐ షో యూ all of the spending part on camera, but the saving part of course I don't show you. అందుకే మీకు తెలీదు. నేను డిన్నర్స్కి అంత వెళ్తాను, బయట ఎక్కువ తింటాను అనుకుంటారు, కానీ నేను యాక్చువల్లీ ఎక్కువ ఇంట్లో తింటాను, వండుకుని తింటాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లైక్ ద మోస్ట్. బట్ ప్రతిసారి ఇంట్లో తినడం అవ్వట్లేదు కాబట్టి బయట తినాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు కూడా చాలా ఆలోచించుకొని మంత్లో ఎంత ఖర్చు పెట్టాను, ఇంకా ఎంత పెట్టొచ్చు, బడ్జెట్ క్రాస్ అయిపోతుందా అని ఆలోచించుకునే చేస్తాను. దట్ ఈస్ హూ ఐ యామ్. సో ఒకవేళ నాకు మంత్ ఎండ్కి ఇలా శాలరీ వస్తే ఫస్ట్ ఈఎంఐ పోను, రెంట్ పోను, క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు పోను, ఇంకేమన్నా అది ఇది ఖర్చులన్నీ అయిపోయాక ఎంత మిగిలింది అని చూసుకుంటా.
అందులోంచి ఫస్ట్ సేవింగ్స్ చేస్తా, ఇది సేవింగ్స్కి వెళ్ళిపోవాలి. అండ్ ఎవ్రీ మంత్ నేను ఇంత సేవింగ్స్ పక్కా చేస్తూ వచ్చాను. అట్లీస్ట్ సేవింగ్స్ తీసేసిన తర్వాత కూడా ఎంత మిగిలింది అండ్ అందులోంచి కూడా మొత్తం ఖర్చు పెట్టకూడదనే చూస్తాను నేను ఎప్పుడు. ఐ హ్యావ్ దట్ మెంటాలిటీ. సో ఐ ట్రై మై బెస్ట్ టు నాట్ just go broke. So I'll not completely use up all the money that I have in my account. నేను చాలా ఆలోచించి వాడతాను. So I always have some money with me and that is how I plan my travel. 2 months or 3 months later నేను ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళాలనుకుంటే, స్పెషలీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అయితే చాలా ఆలోచించుకొని చేస్తాను. 6 months ప్రయర్గా అయినా చూస్తాను. సో ఐ విల్ సీ ఎంత ఖర్చులు అవుతుంది, ఎంత పెట్టుకోవాలి. యు నో హౌ దే సే డు నాట్ పుట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ అని. ఐ బిలీవ్ ఇన్ దాట్. సో నేను సేవింగ్స్ స్టాక్స్ రూపంలో, ఆ రూపంలో, ఈ రూపంలో డిఫరెంట్గా ఐ సేవ్. బికాస్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ టిపికల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. సో ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐ జస్ట్ లివ్ బై దట్ రూల్. Another thing that most of you probably don't know is that నేను చేసే కొన్ని ట్రిప్స్లో some could be like collaborations, like maybe a hotelతో ఒక కొలాబరేషన్ ఉండొచ్చు, లేదా ట్రావెల్ కంపెనీతో ఒక కొలాబరేషన్ ఉండొచ్చు. సో అలాంటి టైమ్స్లో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రిప్ ఇస్ స్పాన్సర్డ్ అనమాట. సో నేను ఎంటైర్ ఖర్చు పెట్టుకునే అవసరం ఉండదు, కొంచెం స్పాన్సర్డ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ద ట్రిప్స్ దట్ ఐ గో ఆన్. Some are sponsored. So that is also another explanation as to how I travel so much. Avina, who's your video editor and why you're not using any mic? I am my video editor. I edit all of my videos on YouTube. Instagram paina most of the videos I've edited, but recent gaane okkalto work cheyadam start chesanu for video editing and shooting specifically. So emanna brand collaborations undi professional shoot and edit avasram unte I go to him. And I am using a mic, see? So please notice cheyandi. I hope the quality is a little better, at least my voice. Okay, Bharani Ram is asking me, hi Jaiyetri, just wondering how you're traveling to new places. I love traveling but still hesitate to go to new places. Could you give me some tips please? Yes. ఇప్పుడు ఇన్ని ప్లేసెస్ నేను ట్రావెల్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది నాకు. బట్ ఇనిషియలీ ఐ వాజ్ ఆల్సో వెరీ స్కేర్డ్. ఒక కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే కొంచెం భయం వేస్తుంది. వాట్ ఐ ఫీల్ హెల్ప్స్ మీ ఇస్ దాట్ నేను ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళే ముందు దాని గురించి చాలా రీసెర్చ్ చేస్తాను. స్పెషల్లీ యూట్యూబ్కి వెళ్ళి వ్లాగ్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఫైండ్ అ ట్రావెల్ వ్లాగ్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్, ఎస్పెషలీ ఇన్ తెలుగు లేదా వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ యూర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్. అందులో ట్రావెల్ వ్లాగ్ని యూట్యూబ్లో వెతకండి అండ్ అది చూడండి. కీప్ వాచింగ్ యాజ్ మచ్ కాంటెంట్ యాజ్ పాసిబుల్ అబౌట్ దట్ ప్లేస్. వెన్ యూ డూ దాట్, మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా రీల్స్ దాని గురించి వస్తాయి. జస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ కీప్ పుషింగ్ కాబట్టి మీకు దాని గురించి ఎక్కువ రీల్స్ వస్తాయి, ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. దిస్ ఆల్వేస్ హెల్ప్స్ ఆల్ ద టైమ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ టిప్. 2, ఎస్పెషలీ మీరు సోలో ట్రావెలింగ్ చేస్తుంటే, ఐ ఫ్రమ్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వుడ్ సజెస్ట్ యూ స్టే ఇన్ అ హాస్టల్. ఇది నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు చాలామంది సోలో ట్రావెలింగే చేసి వస్తారు. స్పెషలీ దర్స్ అన్ యాప్ కాల్డ్ హాస్టల్ వరల్డ్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ యూజ్. సో అక్కడ హాస్టల్స్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు మీ చెక్-ఇన్కి కొన్ని రోజుల ముందు నుంచి హాస్టల్ వరల్డ్లో యూ కెన్ స్టార్ట్ చాటింగ్ విత్ పీపుల్. సో ఇండియా నుంచి ఎవరైనా వస్తున్నారా, వాళ్ళకి మెసేజ్ చేయొచ్చు. హే ఐఎమ్ జయత్రి, ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ టు లెట్స్ సే ప్యారిస్ ఫ్రమ్ ఇండియా, సో డేట్స్, ఐ వుడ్ లవ్ టు క్యాచ్ అప్ విత్ యూ. ఆర్ హే వాట్ యువర్ ప్లాన్స్. ఆర్ ముందుగా కాకపోయినా once you reach there also, there'll always be people messaging on that group saying, hey నేను ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను, anybody wants to join? హే నేను ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఒక క్యాబ్ తీసుకుంటున్నాను ఈ టైంకి, ఎవరైనా ఉన్నారా, మనం పూల్ ఇన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా దెర్ ఆర్ పీపుల్ ప్రోయాక్టివ్గా మెసేజ్ చేస్తారు. సో అలాంటి వాళ్ళతో యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్, గో అవుట్ విత్ దెమ్. సో దిస్ మేక్స్ థింగ్స్ ఈజియర్. అగైన్ వాళ్ళని ట్రస్ట్ చేయొచ్చా లేదా అనేది మీరు గేజ్ చేయాలి. బట్ దిస్ ఈస్ వన్ వే యూ కెన్ ఫీల్ అ లిటిల్ మోర్ కంఫర్టబుల్. ఇలాంటివి యాక్చువల్లీ ఇంకా చాలా టిప్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు మేక్ అ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ వీడియో ఆన్ ట్రావెల్ టిప్స్, దెన్ ప్లీజ్ డూ కామెంట్ డౌన్ బిలో అండ్ ఐల్ మేక్ అ వీడియో. హర్షిత ఇస్ ఆస్కింగ్ మీ, యూఎస్కి వీసా వచ్చిందన్నావు కదా, ఎంఎస్ చేయడానికి వెళ్తున్నావా జయత్రి? లేదు గైస్, చాలామంది నేను యూఎస్కి చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నా అనుకుంటున్నారు. కాదు, యాక్చువల్లీ నాకు యూఎస్ వీసా జస్ట్ కావాలి. ఎందుకంటే చాలా ప్లేసెస్కి యూఎస్ వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీ ఇస్తుంది. దెర్ వాజ్ వన్స్ వెన్ ఐ వెంట్ టు బాలి అండ్ నాకు సింగపూర్లో లేఓవర్ ఉండింది ఫర్ అబౌట్ ఐ థింక్ 15 hours లేఓవర్.
బట్ ఐ కుడెంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్పోర్ట్ బికాస్ అఫ్ కోర్స్ సింగపూర్ వీసా అయితే లేదు నా దగ్గర. బట్ యూఎస్ వీసా ఉండున్నా నేను యాక్చువల్లీ వెళ్ళేదాన్ని. Or another place like I think even South Korea ki you can go stay for up to 90 days if you have US visa. I have to recheck this information, but I think I'm right. So అలాగా కొన్ని places, Turkey is another place I actually wanted to go to. US visa ఉంటే ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు, but now I'm not considering Turkey anymore. So yeah, ఇలా చాలా places ఉన్నాయి. That's why I wanted US visa. Also in future I would love to visit US sometime. So just అప్పుడు సడన్గా అనుకున్నప్పుడు సడన్గా అప్లై చేసి స్ట్రగుల్ అయ్యే బదులు ముందుగానే వీసా ఉంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఈజియర్ ఫ్యూచర్కి కదా అని. లైక్ ఐ టోల్డ్, నేను ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ చాలా అడ్వాన్స్గా చేస్తూ ఉంటాను. Devika Ram is asking me, is Torni Makana your own sister? How many siblings do you have? Why do you stay apart from your parents? Yes, Torni Makana is my very own sweet sister who irritates me a lot. Actually, that's a lie. I irritate her a lot. Anyway, yeah, she's the only sister I have. Why do I live apart from my parents? Is because I would love to stay with my mom and dad. I miss them so much, so many times. In fact, I call them every single day. మా అమ్మతో మాట్లాడిన రోజు అయితే ఉండదు అన్లెస్ ఐఎమ్ రియలీ బిజీ అండ్ ఆక్యుపైడ్ విత్ సో మచ్ వర్క్ అంటే కానీ. లేకపోతే వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ హెడింగ్ అవుట్ ఫర్ వర్క్, డ్రైవింగ్ అప్పుడు ఫస్ట్ కాల్ గోస్ టు మై మమ్. బట్ ఐ am having to stay separately because మమ్మీ డాడీ కొంచెం దూరం ఉంటారు అండ్ నా వర్క్ అంతా ఈ సిటీ సైడ్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఐ హ్యావ్ టు హెడ్ అవుట్ ఫర్ వర్క్ ఆల్మోస్ట్. సో అక్కడి నుంచి అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తుంటే చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది నాకు. యాక్చువల్లీ నేను ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక వ్లాగ్లో ఇచ్చాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ వాచ్ దాట్, ఇట్స్ రైట్ హియర్, ప్లీజ్ వాచ్ దట్ వ్లాగ్. బట్ సింప్లీ చెప్పాలంటే ఈ అప్ అండ్ డౌన్ నేను చేయలేకపోయాను. చాలా టైం, ఎనర్జీ వేస్ట్ అయిపోతుంది అండ్ నాకు చాలా ఐ కుడ్ సేవ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ జస్ట్ గెటింగ్ సమ్ మోర్ రెస్ట్. ఎక్కువసేపు పడుకోగలుగుతున్నాను, కొంచెం ఐ కుడ్ రీసెట్ మై బాడీ, మై మైండ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వెన్ ఐమ్ స్టేయింగ్ సెపరేట్లీ. టు సింప్లీ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్, వర్క్కి దగ్గరగా ఉంటే లైఫ్ కొంచెం ఈజియర్ అయిపోతుందని పేరెంట్స్ నుంచి దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. నౌ విల్ మూవ్ టు ఇన్స్టాగ్రామ్. వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆల్సో. This is an interesting question. Have you ever turned down a role and later regretted it? Yes, I have. So, I was traveling oka time lo, Hyderabad lo lenu, I was elsewhere, and then I get a call. They call me and say, hi Jaiyetri andi, so and so direction department nunchi call chestunamu for a particular role. I was like, okay andi, movie enti. They told me that they're remaking a popular, like a hit Hindi film in Telugu. So I was like, okay, what is it? And they tell me what it is. I was like, nice. And then they were like, we're considering you for one of the lead roles. I was like, wow. So I had to just give an audition anamata. Actually, వాళ్ళకి urgent audition కావాలి, but నేను హైదరాబాద్లో లేను. I told them, నేను ఒక్కసారి హైదరాబాద్కి వచ్చాక I'll give you a call అండి and I'll give you my audition. They were like, okay. ఇప్పుడు if you've been following me for a while now, నా గురించి ఒక క్వాలిటీ మీకు పక్కా తెలిసేది ఏంటంటే, నాకు ఫుల్ మతిమరుపు, అన్నీ మర్చిపోతా. ఈరోజు జరిగింది ఈరోజే మర్చిపోతా. సో నేను వాపస్ ఇంటికి వెళ్ళాక దాని గురించే మర్చిపోయాను కంప్లీట్గా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంటిల్ దట్ మూవీస్ పోస్టర్ కేమ్ అవుట్, ఐ వాజ్ లైక్, దిస్ హీరో ఇస్ డూయింగ్ దట్ ఫిల్మ్, ఇట్స్ సచ్ అ బిగ్ ఫిల్మ్ అనుకున్నా. అండ్ ఐ డిడ్ నాట్ గివ్ ది ఆడిషన్ జస్ట్ బికాస్ ఐ ఫర్గాట్ గైస్. ఓకే, ఆడిషన్ ఇచ్చుంటే నాకు వచ్చేదో రాదో అదంతా సెకండరీ, మేబీ రాకపోవచ్చు, మేబీ వచ్చేదేమో తెలీదు, బట్ అట్లీస్ట్ దట్ ఆపర్చునిటీ దట్ ఐ గాట్ అండ్ ఐ కుడెంట్ గివ్ దట్ ఆడిషన్ జస్ట్ బికాస్ ఐ ఫర్గాట్. సో ఐ రిగ్రెట్ దాట్. ఆ సినిమా హిట్ అయింది బై ద వే. వదిలేద్దాం. మై గాడ్, సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ అబౌట్ మీ అండ్ శోభన్. యు నో వాట్, లెట్ శోభన్ ఆన్సర్ దిస్. ఎత్తుతాడో లేదో తెలీదు, ట్రై చేద్దాం. Yo. Hi, Shobs. Hi, Jaiyetri. I'm recording a YouTube video. Recording a YouTube video. Oh, Yeah. Okay. For my YouTube channel. So, Q&A పెట్టాను and so many questions are about you. What is between you and Shoban? Is he your boyfriend? When are you guys doing a video together? మళ్ళీ వైరలీ పైన సిరీస్ ఎప్పుడు చేస్తారు? Blah 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 blah. So, do I tell them?
what? Want to fix your voice? Yes. Should we reveal? Wait, let it check the devil by me. యూ విల్ రివీల్ ఇటా? చెప్పు నువ్వు స్పీకర్ పైన ఉన్నావు, చెప్పు ఏంటంట. అయితే చెప్పేనా నీకు లైఫ్లో అంత లక్ లేదు, నేను నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయ్యే అంత లక్ లేదు అని మరి చెప్పేనా? Yes. అయ్యో Give me such a good luck. గా I'm a God gifted child కాబట్టి నీకు దూరంగా పెట్టాడు నన్ను. నిన్ను నా నుంచి దూరంగా పెట్టాడు, అది కూడా తెలుసుకోవాలి. మంచిది. సరే మళ్ళీ చేస్తాలే. సరే బాయ్ బాయ్. బాయ్. We're really good friends. In fact, 6 years since we've been working together kabatti we have that comfort. I think probably one of the most comfortable co-actors or just person to work with for me is Shoban. 6 years since we've been in the same team. He's been directing my videos, acting in my videos, writing for my videos. So yeah, we have that comfort. Prastutaniki Shoban is working on some other projects, so let's wish him luck, and I am hoping to work with him sometime in future for sure. Next we have Ganapu Nishita. She's asking, why did you choose this travel field? చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎక్కువ ట్రావెలింగ్ చేయలేదు, ఇంటర్నేషనల్ అయితే అసలు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు, ఈవెన్ లోకల్గా అంత ట్రావెలింగ్ కూడా ఏం చేయలేదు. సో ఐవ్ ఆల్వేస్ డ్రెమ్ట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ప్లేసెస్. సినిమాలో చాలా ప్లేసెస్ చూసి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలని చాలా ఊహించుకున్నాను. సో దాట్స్ వేర్ మై లవ్ ఫర్ ట్రావెలింగ్ బిగాన్. అండ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఇన్ ట్రావెలింగ్ అంటే even before any of this, even before I was an actor, content creator, any of this, I always loved clicking pictures and getting my pictures clicked. So a corner kanpichna edana place kanpichna I used to love framing it and taking pictures anamata. So travel and pictures kalipi, I just loved this. And the more I traveled, నాకు చాలామంది కాల్ చేసేవారు, నా ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు లేదా వాళ్ళ పేరెంట్స్, అలా తెలిసిన వాళ్ళ నుంచి నన్ను క్వశ్చన్స్ అడిగేవారు. ఒకసారి జైత్రిని అడుగు కదా, ఈ ప్లేస్కి ఎలా ప్లాన్ చేసిందో, ఎలా వెళ్ళాలి, ఫ్లైట్స్ అయితే ఎలాగా, ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయా, లేదా హోటల్ ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తుందా, ఇట్లా చాలా క్వశ్చన్స్ నాకు అడిగేవాళ్ళు అనమాట. సో దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ ఓకే, చాలా మందికి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, వై డోంట్ ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ మేకింగ్ videos about it or pictures. I start posting more so people get a little more information. I started with pictures and then I understood that why don't I just show the place. Actually mainly it started I think after Kashmir, and in Kashmir kellaka it was so beautiful that I was just like, I need to show this to people. Anna idi nunchi I started vlogging. That's where it actually started. So yeah, that's why and how I chose this field. Sweetie77 is asking me for more healthy alternatives. Do you want more healthy alternatives? I could. I'll consider. Sri Suma has asked me, how do you get breaks to visit places while working? Aren't the schedules tight? Yes, my schedules are tight. Not all the times, but yeah, most of the times. Especially festive time లేదా వెడ్డింగ్ టైం, ఇలాంటి టైం ఉన్నప్పుడు అటు వెబ్ సిరీస్ షూట్ ఉంటుంది, ఇటు బ్రాండ్ వర్క్ కూడా ఉంటుంది. ఈ టైమ్స్లో చాలా హెక్టిక్ అయిపోతుంది. బట్ హౌ ఐ మేనేజెస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వాట్ ఐ డూ ఈజ్ ప్లాన్ ఇన్ అడ్వాన్స్. సో ఈ మంత్లో నేను ట్రావెల్ చేస్తాను లేదా ఈ వీక్ నేను ఉండను అనుకున్నప్పుడు ఆ వీక్ వర్క్ లేదా ఆ మంత్ వర్క్ అడ్వాన్స్లో చేసేస్తాను. ఐ టెల్ మై టీమ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ దట్ హే, నేను ఈ డేట్స్ నుంచి ఈ డేట్స్ అవైలబుల్ లేను, సో ఈ టైంలో ఒక వీడియో రిలీజ్ చేయాలంటే మనం దాని షూట్ ముందే చేసి పెట్టాలి, దాని డబ్బింగ్ ముందే ఫినిష్ చేయాలి అని. అండ్ ఈవెన్ బ్రాండ్ వర్క్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ షూట్స్ ముందే ఫినిష్ చేసేసి రెడీగా పెట్టుకుని అప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తాను. బికాస్ actually traveling kuda naaku work 95% of the times when I travel I'm working, which means I'm vlogging, I'm shooting for Instagram, I'm shooting for YouTube, I'm also trying to edit. So even travel time lo naaku chaala work untundi kabatti aa time lo malli dubbing work, brand work nenu pettukolenu. But chaala salu I end up having work even when I'm traveling. Brand work untundi, dubbing work untundi, so I try and manage, but this is how I try to balance it at least. Nee_Manasulo has asked me, why are you regularly irregular on YouTube, missing your content and voice very badly? Sorry that I'm regularly irregular on YouTube, but that is because నాకు యూట్యూబ్ కొంచెం కొత్త, ఇప్పుడు ఓకే కొంచెం టైం అయింది కాబట్టి I cannot say that anymore, but I'm still trying to juggle between
వైరలీ వర్క్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఏదైనా బ్రాండ్ వర్క్ వస్తే అది, యూట్యూబ్కి కాంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం, దట్ టు షార్ట్స్, లాంగ్ ఫార్మాట్, మళ్ళీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్, కొంచెం ఎక్కువ అయిపోతుంది వర్క్ చాలా. దట్స్ వై నేను ఎప్పుడైనా మీరు నోటీస్ చేస్తే యూట్యూబ్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ తగ్గుతుంది, ఇన్స్టాగ్రామ్ చేసేటప్పుడు యూట్యూబ్ తగ్గుతుంది, లేదా సమ్ టైమ్స్ బ్యాలెన్స్ అటు ఇటు అవుతుంది. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అన్నీ ఒకటేసారి మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాను, ఇంకా టైం పడుతుంది. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ my best, trust me, I'm really trying my best, and I'm even more motivated now that it's 50k. ఇంకా motivation వస్తుంది, but I'll give it my best. If నా videos delay అవుతే, please understand it is only and only because నాకు కొంచెం టైట్ అవుతుంది, that's it, but I'll try my best. A lot of questions are about, do you have a boyfriend, who is your boyfriend, when are you getting married, are you single, all of this. I have a boyfriend. Okay, I don't want to lie. That's it. I have a boyfriend, but I am not ready to discuss about it. When I am, I will talk about it. That's it. Deeksha has asked me, Jay, big fan of yours. Thank you. What are your insecurities and how would you treat them? That's a good question. I am human, so I also do have some insecurities. How do I deal with them? Ante, first and foremost, emote chesta. If I'm feeling sad about something, I'll sit and feel sad about it. I'm angry, I'll be angry. I want to cry, I'll cry. But there are different types of insecurities. Now, I feel there are some insecurities that you could do something about. Ante mee control lo undachu. And there are other insecurities that are not under your control. Like, I am sometimes insecure about my body. As in, it's no secret that I'm putting on weight. For whatever reasons, I am putting on weight, and I know that, I'm aware. I am sometimes insecure about it, but is it under my control? Yes, it is. I could go work out. I can work on my whatever is affecting my body weight. Adi health reasons, sleep, hormonal, ఏదో ఒకటి, అన్నిటికీ I'm sure ఒక solution ఉంటుంది, and I can probably work out on it. So this is something that's under my control. So I can feel bad about it. I will sit and feel bad that అరే ఎందుకు why am I putting on weight, what should I do అన్నట్టు. But I cannot just sit and sulk about it and do nothing about it, right? ఇది నా కంట్రోల్లో ఉంది కాబట్టి నేను దీనిపైన వర్క్ చేయొచ్చు, while I'm also feeling a little bad about it. But there are some other insecurities, like, let's say my height. By the way, most of you wanted to know my height. I am not even 5, so like 4'10", I think. So I'm short, quite short. So చాలా సార్లు I lost a lot of opportunities acting లో because of my height. Although the director or the direction department really loved my performance and they wanted to cast me in, they couldn't because the male lead was tall, ఒక 6 feet ఎంతో ఉండొచ్చు. సో ఆర్ వాట్ ఎవర్, వాళ్ళు టాల్ ఉన్నారు అండ్ దే కెన్ నాట్ రియలీ మ్యాచ్ దట్ హైట్, కాబట్టి దే కుడెంట్ టేక్ మీ ఇన్. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ బికాస్ ఐ వాజ్ లైక్, ఇప్పుడు యాక్టింగ్ బాగాలేదంటే నేను నా స్కిల్స్ని కొంచెం బెటర్ చేసుకోవడానికి కోర్స్ తీసుకోవడమో ఏదో చేసుకుని ఐ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. బట్ హైట్ ఇస్ ద ఇష్యూ అంటే నా ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్ కదా, అది నా కంట్రోల్లో లేదు. ఐ వాజ్ బోర్న్ లైక్ దిస్. సో అలాంటి ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉన్నప్పుడు I sit, I feel bad about it. Of course I feel bad about it. But then ఒక్కసారి నా ఎమోషన్ అంతా ఇమోట్ చేసిన తర్వాత I get back and I tell myself that ఇది నా కంట్రోల్లో లేదు, నేనేం చేయలేను, పోయింది ఆపర్చునిటీ, ఓకే ఇంకోటి ఏదైనా వస్తుంది. That's all that I can do about it. But on the other hand, this insecurity, I can't just sit and cry. I need to work on it also. Basically, I either take an action or understand the situation and accept it and move on. That's how I deal with insecurities. I hope I answered your question. Tanusha 87 has asked me how you convince your parents for solo traveling. Okay, ఇది మనలో చాలా మందికి ఒక ప్రాబ్లం, అమ్మాయిలకి మెయిన్లీ. బికాస్ సోలో ట్రావెలింగ్ అంటే పేరెంట్స్కి చాలా రీజన్స్కి భయపడతారు, ఎందుకంటే సేఫ్టీ పర్పస్కి. లక్కీలీ మై పేరెంట్స్ వర్ స్కేర్డ్. అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకు కూడా భయం ఉండింది నన్ను ఒకదాన్ని పంపించడానికి, కానీ
మెల్లమెల్లగా చూస్తూ దే అండర్స్టూడ్ దట్ ఓకే షీ క్యాన్ హ్యాండిల్ హర్ సెల్ఫ్. ఇన్ని ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేసినా సరే టిల్ డేట్ వాట్ ఐ స్టిల్ డూ ఇస్, నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా వాళ్ళకి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. నేను ఏ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాను, ఎక్కడ ఉంటున్నాను, ఎవ్రీ డే అక్కడ ఐ మేక్ షూర్ ఐ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్. సో ఎవ్రీ డే ఐ మేక్ షూర్ ఐ టాక్ టు మై పేరెంట్స్, ఐ సెండ్ దెమ్ పిక్చర్స్. అప్పుడప్పుడు నా లొకేషన్స్ కూడా పంపిస్తాను. ఇది ఓన్లీ ట్రావెలింగ్తో స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా, ఈవెన్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా, నేను క్లాస్ బంక్ చేసినప్పుడు ఇంట్లో చెప్తాను, ఏ మూవీకి వెళ్ళానో చెప్తాను, ఎవరితో వెళ్ళానో చెప్తాను, ఎవరితో అయినా ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అవుట్ విత్ మై గర్ల్స్ నైట్ అవుట్కి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కాలేజ్ నుంచి ఐ ఆల్వేస్ ఇన్ఫార్మ్ మై పేరెంట్స్. అందుకే దే ట్రస్ట్ మీ మోర్ అండ్ దట్ జస్ట్ మేడ్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ మీ. సో ఐ థింక్ ద బెస్ట్ టిప్ వుడ్ బీ, ట్రావెలింగే కాదు, మీరు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా మన సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి జస్ట్ కీప్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆల్ ద టైమ్ or whenever you can. ఇప్పుడు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి క్యాబ్ తీసుకున్నప్పుడు మీ లైవ్ లొకేషన్ పంపించండి. ఐ డూ దట్ ఆల్ ద టైమ్. మా ఫ్రెండ్స్కి పంపిస్తాను, మా పేరెంట్స్కి పంపిస్తాను. మీ స్కెడ్యూల్స్ గురించి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. నేను మా పేరెంట్స్కి ఈరోజు నాకు ఈవెంట్ ఉంది, ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను దీనికోసం, ఈరోజు నాకు వీసా అపాయింట్మెంట్ ఉంది, అన్నీ చెప్తాను. సో దే ఆర్ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ యాజ్ టు వేర్ అండ్ వాట్ am I doing. So that's how I could convince my parents. Murli Krishna has asked me, when will be your entry in Tollywood as a Telugu Ammai? I would love to act in మన తెలుగు మూవీస్. నాకు పర్లేదు, I can wait until I get a good role and a good script and ఒక మీనింగ్ఫుల్ రోల్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ మై టైమ్. అలాంటి మంచి రోల్ వచ్చి నాకు నచ్చి, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అలైన్స్ వెల్, ఐ వుడ్ లవ్ టు డూ ఇట్. If not, I'm okay to wait for it. Triveni07 has asked me, what's your mental state right now? What do you do when you feel everything is overwhelming? That's a good question. Luckily, my mental state right now is actually much better. It wasn't until last month, but now, touch wood, things are better. I am feeling better. Slowga na routine loki raadam try chestunanu. Thank you for asking me. And what do I do when I feel things are overwhelming? Ante I take a pause, guys. This is what I've learned. Actually, ఇలా ఉండేది కాదు. నేను చాలా ఓవర్వర్క్ చేసేసి బర్న్అవుట్ అయిపోయేదాన్ని, విచ్ ఇస్ నాట్ హెల్దీ అని ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత నాకు అర్థమవుతుంది, విచ్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. డు నాట్ డూ దాట్. డు నాట్ గెట్ టు అ పాయింట్ వెన్ ఇట్స్ టూ లేట్, టూ మచ్ అయిపోతుంది అనిపిస్తుంటే ప్లీజ్ టేక్ అ బ్రేక్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్ నౌ అండ్ దట్ రియలీ హెల్ప్. సో టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్, I take a break. That's it, guys. ఇంతకన్నా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తే వీడియో ఇంత లాంగ్ అయిపోతుంది అని మీరు చూడలేరు. సో I'll have to stop right here and I hope I've answered most of your questions at least. మీకు ఈ వీడియో నచ్చుంటే please let me know in the comment section below and I will see you in my next video. Bye.